Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are fine by the grace of Almighty Allah. I am also fine by the grace of Almighty Allah. Dear learners, hope all of you are fine and welcome to everyone on the online class of Nakshi Kantha Adisho Dakhil Madrasa. And I am here, Mahbub, assistant teacher in English in Nakshi Ideal Dakhil Madrasa. So dear learners, our today's topics is a different topics, and previous classes here I discuss various types of grammatical item, but today I am discussing with you a new topics in first paper for the student of class 8. Okay dear learners, so let's start and follow the class. And this is my identity, you know very well. I am here an English teacher in Nakshi. I am Mahbub, assistant teacher in English, and we will go in the next. Dear learners, please, for the student of class 8, please look at the board and look at the project. Here, what we see in this picture. Dear learners, dear favorite students, look very carefully what we see in this picture. Hope all of you, your assumption is correct, and hope you will correctly say that this is the picture of a Nakshi Kantha, or one kind of Katha. Okay? Look at the board. Who is he and why he was famous? Can you guess, dear students? Yes, hope you will, your assumption is correct. He's one kind of various famous poet in our country. His name is Pollikobi Joshimuddin. Hope your assumption is right, and his name is Joshimuddin. He was born in 1903 and he died in 1976. In 1976, this year also one of our famous, another poet also died. Can you say who is he? Yes, my dear student, he is our national poet, Kazi Nazrul Islam. He also died in 1976. Okay, we will go next topics. Now do you know some of his famous words? For your better understanding, I am using both types of language, both Bangla and English. Do you know some of his famous words? That means I want to say that Pollikobi Joshimuddin কিছু বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ আছে, বিখ্যাত কাজ আছে, সেই কাজগুলো কি সম্পর্কে আমরা কেউ কিছু বলতে পারি কিনা। আশা করি তোমরা চেষ্টা করতেছো। ইনশাআল্লাহ ওকে আমরা উত্তরগুলো আমরা একটু মিলিয়ে নিতে পারি। And the first one is Nakshi Kantha মাঠ। এটা লিখছে কি 1929। আমাদের পল্লীকবি জসীমউদ্দিনের অনেকগুলো কি আছে তার কাব্যগ্রন্থ আছে, তার মধ্যে কি বলছে Nakshi Kantha মাঠ। It is one of the most famous works. It is published in 1929. All of you are well known very well that the Nakshi Kantha মাঠ here both when it is published, that time it is very much famous. Okay dear student, next Sujan Badiyar Ghat. It is also published in 1933. It is also one of the best works of Pollikobi Joshimuddin. Okay dear learners, next our today's topic is Nakshi Kantha মাঠ. Hope all of you are guessed that which topics we will discuss today. And our today's topic is Nakshi Kantha মাঠ. That means Nakshi Kantha, মানে যেটা Nakshi Kantha মাঠ নামক একটা কাব্যগ্রন্থ থেকে যখন 1929 পল্লীকবি জসীমউদ্দিন এটা প্রকাশ করেছিল, তারপর থেকে এটা কি একটা বিখ্যাত গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়। Okay, learning outcomes. What will the benefit, but what will learn from this text? Look at the board, dear learners. By the end of the lesson, learners will be able to. Learners, that means our students, and you are, if you are follow this class, if you are very attentively for watching this class, hope you will be very much benefited and you will be able to know that answer the questions. That means you will have the quality for asking any types of questions of Nakshi Kantha and read and understand text through the silent reading. Not only silent reading, but also you can give in a
loudly reading. Inner meaning from the context. Write a paragraph on that. You know very well, my dear students, Nakshi Kantha mat or Nakshi Kantha, it is not only famous for on the passage, it is both famous for a paragraph and also a completing sentence, text or ki bola jay matching er jonno and ki bola jacche filling the gaps. Both items are necessary in Nakshi Kantha. So Nakshi Kantha is one of the most important passages in our syllabus. Not only that, in your assignment you also follow and you have to complete an assignment from Nakshi Kantha. So Nakshi Kantha is one of the most important passages for the student of JSC or JDC exams or class 8. So dear learners, very carefully follow the class. Here we know some word of the quilt. What does it mean? What is it? Quilt means a katha, which is very much used in winter season. Not only in winter season, katha is very much famous in both seasons. Not only winter, summer, every season, quilt is very much famous. And now is a winter season. Here katha is most famous, katha is most used things for all of us. Okay, dear learners, next the synonym of quilt is cover or blanket or comforter or bleedings. Okay, Nakshi Kantha is a kind of embroidered quilt. Here, dear learners, we have to complete in in exam. Here we also know the synonym of the word for the multiple choice. That means MCQ. Here the quilt means cover. This is the synonym: cover, blanket, comforter, or bleeding. And if we make a sentence, Nakshi Kantha is a kind of embroidered quilts, the first line of the passage. Next word is artistics. What does the word artistics means? This is also another word from Nakshi Kantha. And artistics means, what does artistics means? Here a picture. Look at the book and watch it very carefully. And we also know some meaning, some synonym of the word: creative or imaginative or inventive. And if we make a new sentence, Nakshi Kantha is made with artistic design. Nakshi Kantha is made with. Dear learners, please look at the board. Here the word is made. This sentence is passive voice. Because when we use auxiliary verb and then V3, that means past participle, this is the structure of passive voice. So Nakshi Kantha is made with artistic design. Next word, is commercially. Commercially, this word is an adverb, and we know very well the rules is when we use noun plus ly equal adjective, like that. Friend plus ly equal to friendly. So friendly is an adjective. Our next rules is adjective plus ly equal to adverb. That means we can say that like slow plus ly equal to slowly is an adverb. Dear learners, because going through any text, we know there are some basic important things like that, tense, parts of speech. These are the most important things. Without knowing the knowledge of parts of speech or tense, we cannot get good marks, we cannot get beneficial from any text. So noun, when we use noun plus ly is equal adjective, like that. Friend plus ly,
friendly, motherly, brotherly, sisterly, manly, earthly. This word is an adjective. On the other hand, when you use an adjective plus aura is equal adverb. Like that, slowly, quickly, honestly, fastly, secondly. But these words are adverb. So, what does it means? The word commercially. Commercially means the word which is produced for selling, for earning something. This is called the commercial. So, commercially, here the picture we see the some people are buying that and another people are some people are selling, some people are buying. So, which things, any types of things which are produced for the purposes of selling is called commercially. Selling or which is produced for selling and by earning something, by earning money or another things is called commercially. So now we meanings, business, purposes of trade. And Nakshi Kantha is now made commercially. Nakshi Kantha এখন আমাদের তৈরি করা হচ্ছে, এখন মেইনলি কি করা হচ্ছে, তৈরি করা হচ্ছে কিসের জন্য? Business purpose, for commercially purpose. And next, what is traditional? Traditionals বলতে আমরা কি বুঝি? What does it means? Before going to this class, at first I am saying that this word are very important not only for the text, it is also important for you for multiple choice. That means MCQ and fill in the blanks. So these words are most important and we should know the meaning and synonym of the word. Traditional means যে জিনিসটা আমাদের অনেক পূর্বে থেকে চলে আসতেছে, that means হচ্ছে কি যেটা অনেক পুরনো, মানে old fashion types থেকে যেটা আমরা কি করতেছি যুগ যুগ ধরে ক্যারি করতেছি, this word are traditional. So old fashioned or old style or legendary, this is the meaning, this is the synonym of traditional. And Nakshi Kantha is a kind of traditional craft. Nakshi Kantha is a kind of traditional craft. Nakshi Kantha কি হচ্ছে একটা শৈল্পিক নকশা যেটা অনেক পুরনো কাল ধরে চলে আসতেছে. Okay, our next one is demand. What does it mean? Can you guess, the students, what does it mean demand? Demand is one kind of word which is used for something wanting. যে জিনিসটা আমাদেরকে অনেক বেশি চাই, মানে চাহিদা, that means যেমন বল হচ্ছে যে look at the board and here as a picture demand, these people are ki want or these people are choosing these types of things, and for making these things is called demand. And here are the synonym of want called request. And there is a great demand of Nakshi Kantha. আমাদের Nakshi Kantha কাছে প্রচুর পরিমাণে একটা চাহিদা আছে. This is the sentence. Then our next word is pattern. What does it means? Pattern টা হচ্ছে কি এক ধরনের একটা কি ডিজাইন, মানে শৈল্পিক নকশা যেটাকে বলা হচ্ছে, মানে এটা কি আমরা দেখতে পারতেছি এটা একটা কি ডিজাইন, একটা নকশা, মানে এই কালারের এই ধরনের ভাবে আমাদের কি করতে হবে, তৈরি করতে হবে. তাহলে দেখো এখানে চলে আসছে কি ডিজাইন, শেড অথবা কি ফরম্যাট, মানে যে একটা কাঠামোতে করা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে কি প্যাটার্ন. And it looks very beautifully because of its artistic pattern. It looks. Look at the word, dear student. It looks. Which tense is used here? It is present indefinite tense. It is here is subject third person singular, so we use s or es in the verb. It looks very beautiful because of its artistic pattern. Look here the also key grammatical of its artistic pattern. এটা আমাদের নকশি কাঁথাটা কেন এর শৈল্পিক নকশার কারণে কি হচ্ছে এটা বিখ্যাত হয়ে আসতেছে. ওকে, দেখো নেক্সট হচ্ছে embroidered. What does it mean embroidered? Embroidered বলতে আমরা কি বলতেছি, কোন একটা জিনিসের কি করা ডিজাইন, যেটা অনেক সুন্দর করে কিছু একটা, যেমন দেখো embroidered বলতে আমরা বলতেছি যে জিনিসটা কি করা হচ্ছে, কোন একটা জিনিসকে ডিজাইন করা হচ্ছে, বিউটিফাইড অথবা কি অর্নামেন্ট, ডেকোরেট, etc. These are called the embroidered. And here is a sentence. Quilt is embroidered quilt. Threads and needles. Look at the word, dear student. Quilt is embroidery. This sentence also are passive voice because here we use auxiliary verb and the
V3, that means past participle form of verb, is embroidered with thread and needles. That means সুই সুতার মাধ্যমে কি করা হচ্ছে, নকশি কাঁথাটাকে এমব্রয়ডারি করা হচ্ছে। So dear learners, what is Nakshi Kantha? What is Nakshi Kantha? Look at the board. What is Nakshi Kantha? Nakshi Kantha bolte what do you know about Nakshi Kantha? আমরা Nakshi Kantha bolte কি বুঝি? Okay, let us know. চলো এখন আমরা জানার চেষ্টা করি। এখন আমরা before going to text, please dear student, you also can open your page books or look at the board here also. And now I am discussing about this passage. Look at the board, dear students. Nakshi Kantha is a kind of embroidered quilt. That means bola hocche je tomar Nakshi Kantha is a. This pronunciation is a. We know this when we use as an article, its pronunciation is a. That means shoraya. When used as an alphabet, this pronunciation is a. So Nakshi Kantha is a kind of embroidered quilt. Nakshi Kantha হচ্ছে এক ধরনের একটা কি বলা যাচ্ছিল, অর্নামেন্ট করা বা অঙ্কিত একটা কাঁথা। The name was taken. Look at the board, dear student. Was taken. This sentence also passive. We know that boys for key writing or key freehand writing, because boys is very much essential for our grammatical part, not only in grammatical part but also in our whole of the freehand writing. So the name was taken. এই নামটা নেয়া হয়েছে from the Bengali word naksha. Look at the board. Here is a we use apostrophe naksha, which means artistic pattern. Dear learners, dekho bola hocche the name was taken from the Bengali word naksha, which means here which is a relative pronoun, or naksha is an here antecedent, and this what is means is a verb. আমরা জানি যখন সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন কি করতে হয়, বানানটাতে s বা es যুক্ত করতে হয়। So Nakshi Kantha, which means artistic pattern, it is kind of, তাহলে Nakshi Kantha বলতে বোঝানো হচ্ছে একটা শৈল্পিক নকশা। It is a kind of traditional craft and is said to be indigenous to Bangladesh and West Bengal in India. Dear learners, look at the board. It is a kind of traditional craft. That means এই কাঁথাটাকে একটা পূর্ব জন্ম, মানে অনেক পুরনো, অনেক আগে থেকে চলে আসতেছে, ট্র্যাডিশনাল ক্রাফট একটা কাঁথা, and is said to. This sentence is also in passive, said to be indigenous. Indigenous বলতে আমরা বুঝি যে জিনিসটা কোন একটা দেশ থেকে উৎপাদিত হয় বা ওই দেশের একটা নির্দিষ্ট পণ্য। Indigenous to Bangladesh and West Bengal in India. ইন্ডিয়ার পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশের জন্য এই কাঁথাটা কি একবারে ওখান থেকে এটা অরিজিনেটেড হয়েছিল। The art has been practiced. Look at the both the student has been practiced. This sentence is also passive. The art has been practiced in rural Bangla for centuries. What does the word rural Bangla? Rural means হচ্ছে একবারে গ্রাম্য, মানে that means মফস্বল, একবারে গ্রামীণ বাংলা থেকে চলে আসছে for centuries, মানে কি হাজার শত শত বছর থেকে এটা চলে আসতেছে। The name Nakshi Kantha became popular after the poet Joshimuddin's poem. Look at the book. Joshimuddin's poem Nakshi Kantha's Mark was published in 1929. যখন 1929 সালে আমাদের পল্লী কবি জসিমউদ্দিনের নকশি কাঁথার মাঠ কাব্যটা প্রকাশ হয়েছিল, তারপর থেকে কি হয়েছিল, এটা অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেছিল এই নকশি কাঁথা শব্দটা। ট্র্যাডিশনাল ক্রাফটস, খেয়াল করো সাবজেক্ট এখানে কি আছে, প্লুরাল, এর জন্য ভার্বটা কি বসছে, প্লুরাল বসছে, আর বসছে, তাহলে এখানে কি হতো, ইজ হতো। ট্র্যাডিশনাল কাঁথাস আর মেড ফর ফ্যামিলি ইউজ। সাধারণ অর্থে কাঁথাটা তৈরি করা হয় কিসের জন্য, পরিবারে ব্যবহার করার জন্য। Also new clothes and thread are used to make this quilt. বলা হচ্ছে না নতুন অথবা পুরনো কাপড় এবং কি বলছে সুই সুতা ব্যবহার করা হয় এই কাঁথাটা তৈরি করার জন্য। Mymensingh, Jamalpur, Rajshahi, Faridpur, Bogra and Jessore are most famous for this craft. যে অঞ্চলগুলোর নাম আমরা বললাম, এই যে Mymensingh আমাদের কি গাজীপুরের পাশে, জামালপুর, রাজশাহী, এই এলাকাগুলোকে অনেক বেশি পরিমাণ বিখ্যাত এই কাঁথা তৈরির ক্ষেত্রে। Now it is produced, another passive voice, is produced commercially. বর্তমানকালে নকশি কাঁথাটা তৈরি করা হচ্ছে কিসের জন্য, বিক্রির উদ্দেশ্যে মূলত। You can find, look at the board, the student, you can find, can হচ্ছে কি modal auxiliary, আর আমরা জানি modal auxiliary পর শব্দটা কি বসে, V1 বসে, মানে ভার্বের বেস ফর্ম বসে, and this is called এটাকে বলা হচ্ছে কি তোমার bare infinitive.
আমরা জানি ইনফিনিটিভ হচ্ছে কি 2 + v1 আর বেয়ার ইনফিনিটিভ হচ্ছে শুধু কি বলা v1 বসা 2 ছাড়া। তাহলে ইউ ক্যান ফাইন্ড, ক্যান হচ্ছে কি এখানে মডেল অক্সিলারি, যেমন ক্যান, কুড, শেল, শুড, উইল, উড এগুলো কি মডেল অক্সিলারি। ক্যান ফাইন্ড देम ইন মেনি এক্সপেন্সিভ হ্যান্ডিক্রাফট শপস ইন সিটিজ। তুমি শহরের নামি দামি, এক্সপেন্সিভ মানে কি ব্যয়বহুল, হ্যান্ডিক্রাফট মানে কি মানে যেটা হাতে তৈরি জিনিস বিক্রি করা হয়। যেমন ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে যদি তুমি যাও তাহলে আরং ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। বর্তমানে তাহলে আরং এর ওখানে এই কাঁথাগুলোকে অনেক বেশি পাওয়া যায় এবং সেটা হচ্ছে একটা হ্যান্ডিক্রাফট শপস। The quilts are now in great demand because of the colorful patterns and design embroidery on them. এই কাঁথাটা অনেক বেশি পরিমাণ কি হচ্ছে বিখ্যাত হচ্ছে কিসের জন্য, এর যে বিভিন্ন ধরনের রং বেরং বিভিন্ন কারণে। So dear learners, at first look at the pictures and questions, then ask and answer this question with your partners. আমরা যখন ক্লাসে কি করতাম পার্টনার সিঙ্গেল ওয়ার্ড দিতাম, ডাবল ওয়ার্ড দিতাম, মানে পেয়ার ওয়ার্ডস দিতাম আর ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড দিতাম। ওই ক্ষেত্রে তাহলে প্রথমত যে আমরা কি দেখতেছি এই পিকচারটার মধ্যে, হোয়াট ডু ইউ সি ইন দিস পিকচার, এই ছবিটার মধ্যে আমরা কি দেখতেছি নিশ্চয়ই তোমরা এখন অনুমান করতে পারছো দিস ইজ দ্য পিকচার অফ এ নকশি কাঁথা। এটাকে আমাদের নকশি কাঁথার একটা ছবি। যে হোয়াট ডু ইউ সি ইন দিস পিকচার, এই ছবিটাতে কি দেখতেছো, হোয়াট ইজ কল্ড, এটাকে কি বলা হয়। আমি কি বলছে হ্যাভ ইউ সিন ইট বিফোর, হোয়ার হ্যাভ ইউ সিন। খেয়াল করে দেখো আমরা জানি হ্যাভ এর সাইডের পর সর্বদা কি বসে v3 বসে, সি স সিন ইট বিফোর তুমি কি পূর্বে কোথাও দেখেছো, তাহলে কোথায়, হোয়াট ডু ইউ ডু উইথ ইট, আমরা ইহা দ্বারা কি করে থাকি। তাহলে এগুলো হচ্ছে কি আমাদের বলা হচ্ছিল যে কোশ্চেন, তাহলে আমরা এগুলো দিয়ে কি করে থাকি আমরা কোথায় দেখি, এগুলো হচ্ছে তোমাদেরকে পেয়ার ওয়ার্ডস। তারপর হচ্ছে রাইট আ প্যারাগ্রাফ ডেসক্রাইবিং হাউ দ্য নকশি কাঁথা ইজ মেড, কিভাবে নকশি কাঁথাটা তৈরি হয় এর উপর একটা প্যারাগ্রাফ লিখবা। স্টার্ট লাইক দিস, অলসো নিউ ক্লথস এন্ড কালার থ্রেড আর নিডেড। বলা হচ্ছিল কি নতুন অথবা পুরনো কাপড় এবং কি বলা হচ্ছিল বিভিন্ন ধরনের সুতা দরকার। ফার্স্ট ক্লোথস কি ফোল্ডিং, প্রথমত কি করতে হয় আমাদের কাঁথাটাকে তৈরি করতে হয়, মানে কাঁথাটাকে বিছিয়ে নিতে হয় মানে কাপড়টাকে, তারপর আমরা কি করতে হয় নকশি কাঁথাটাকে তৈরি করতে হয়। তাহলে দেখো প্রথমত একটা কাপড় দেখানো হচ্ছে এবং হিয়ার দিস আর দ্য কি ক্লথ, এই কাপড়গুলা যে কি করা হয় ইউজড ফর মেকিং দিস কাইন্ড অফ কুইল্ট, এগুলোকে বলা হচ্ছে কি আমরা এখানে সবাই বুঝতে প্রথম কি দরকার কাপড় বা এই কাপড়, তারপর কি বলা হচ্ছে এগুলোকে, এটাকে বলা হচ্ছে কি সুই এবং এগুলো বলা হচ্ছে সুতা। দিস থিংস আর নিডেড ফর মেকিং দিস কুইল্ট। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, নেক্সট লুক এট দ্য বোর্ড। বোর্ডের দিকে খেয়াল করা, কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স উইথ কি গিভেন ক্লুজ। এখানে কিছু ক্লু দেয়া আছে, এই ক্লুগুলোর মাধ্যমে আমরা কি করব এই উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। বাঙালি, প্যাটার্নস, এমব্রয়ডারি, ইয়ার্স, ফ্যাশন, আর্ট, রুরাল, ডিজাইন, কুইল্ট, নকশা। হোপ উই উইল নো দ্য মিনিং। বেঙ্গলি মিন্স বাংলা, প্যাটার্ন তো আমরা আগে বলেছি অর্থ কি হচ্ছে যে তোমার কোনো একটা ধরন বা রকম, এমব্রয়ডারি মানে কি কোনো একটা জিনিস আঁকা বা অঙ্কিত, ইয়ার্স ফ্যাশন তো আমরা বুঝি যেটাকে আমরা কি করে থাকি পড়ে থাকি, আর্ট মানে কি একটা শিল্প, রুরাল মানে কি একবারে মফস্বল, ডিজাইন অঙ্কিত, কুইল্ট কাঁথা, নকশা তো নকশা। হিয়ার আর দ্য ইনকমপ্লিট বাক্য or here are the fill in the gaps. Nakshi Kantha means artistic dish. At first you guess, then I will discuss the answer. The name was taken from dish word dish. এখানে দুইটা ওয়ার্ড বসবে। The art has been practiced. আমরা আগেই বলছিলাম যে এটা একটা প্যাসিভ ভয়েস, এটা ক্যারেক্টার প্যাসিভ ভয়েস in dish বাংলা for dish. Nakshi Kanthas are now sold in dish shops. এখন এটা কি ধরনের দোকানে বিক্রি করা হয়? Nakshi Kanthas now in great demand because of their colorful dish and dish. Nakshi Kanthas are a kind of dish. তাহলে dear student, please now check your answer. এবার আমি উত্তরগুলো এখানে বলে দিব, তোমরা কি করবে এখন উত্তরটাকে মিলিয়ে নিবা যে তোমরা যে অ্যাজাম্পশনটা দিছিলে সেটা কি ঠিক কিনা। Okay dear learners, first one is Nakshi Kantha means artistic pattern. Nakshi Kantha হচ্ছে এক ধরনের কি একটা শৈল্পিক একটা নকশা। And second one is the name was taken from Bengali word কি হবে বাঙালি ওয়ার্ড নকশা। তার আমরা উপর থেকে নিচ্ছি যে the name was taken the Bengali word নকশা, এটা নিয়ে হচ্ছে বাঙালি শব্দ থেকে নকশার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়টা দেখো the art has been practiced in rural Bangla for, এটা কোথা থেকে নেওয়া হচ্ছে আমাদের রুরাল বাংলা
কি ফর সেঞ্চুরিজ, কতদিন ধরে আসতেছে, ফর ইয়ার্স, মানে সেঞ্চুরি একটা সিনোনিম হচ্ছে কি ইয়ার্স। তারপরটা দেখো বলা হচ্ছে 4 নম্বর শূন্যস্থানটায় কি আসতেছে, দ্য নকশি কাঁথাস আর নাও সোল্ড ইন ফ্যাশন শপস, মানে এগুলো কি করা হচ্ছে এখন কোন একটা ফ্যাশন হাউস, যেগুলো আমরা বলছি হ্যান্ডিক্রাফট শপস, সেই জিনিসগুলোতে এখন বিক্রি করা হচ্ছে। নকশি কাঁথাস নাও ইন গ্রেট ডিমান্ড বিকজ অফ দেয়ার কালারফুল প্যাটার্নস অ্যান্ড কি কারণে বিখ্যাত, ডিজাইন। তারপরটা দেখো নকশি কাঁথাস আর নাও এ কাইন্ড অফ কুইল্ট, নকশি কাঁথাটা হচ্ছে কি তোমার এক ধরনের একটা কাঁথা, হুইচ ইজ ইউজড ফর ফ্যামিলি পারপোজেস। In a winter season, Nakshi Kantha is very much famous. Now, write down the 5 questions from the complete sentence in above. One is done for you. What does Nakshi Kantha means? Nakshi Kantha বলতে আমরা কি বুঝি? তাহলে আমরা এই প্রশ্নগুলো এর আগে করে আসছিলাম। ম্যাচ ইউর অ্যান্সার, এবার আমি উত্তরটা বলবো, তোমরা তোমাদের উত্তরটা মিলে নিবে। What was it taken from the what? কোত্থেকে নেওয়া হয়েছিল? Where has been the art practice and how long? Next, where are they sold now? নকশি কাঁথাগুলো এখন কোথায় বিক্রি হয়? Where are the নকশি কাঁথাস great demand? কেন নকশি কাঁথাটা এত বেশি জনপ্রিয়? What are the নকশি কাঁথাস? নকশি কাঁথাসগুলো কি? এবার দেখো হয়ে যাচ্ছে না আমাদের এই জিনিসগুলো কি বাসায় তোমরা করে নিবা, যে নকশি কাঁথা বলতে আমরা কি বলছি, ওয়ান কাইন্ড অফ কুইল্ট। এবার হচ্ছে তোমাদের HW, দেখো সুমোয়ার, ডু ইউ লাইক নকশি কাঁথা, তুমি কি নকশি কাঁথাটা পছন্দ করো, অর এন অর্ডিনারি কাঁথা, ওয়াই? তুমি যদি নকশি কাঁথাটা কি করে থাকো পছন্দ করো, তাহলে নকশি কাঁথা অথবা অর্ডিনারি সাধারণ কাঁথা পছন্দ করো কেন? এর উত্তরগুলো দিবে। যেমন তোমাকে এখানে কি দেওয়া হয়েছিল, একটা পিকচার দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে, যে কি করা হচ্ছিল, যে এই জিনিসগুলো দ্বারা কি করা হচ্ছে, এগুলো একটা নকশি কাঁথা, এই কাপড় দ্বারা নকশি কাঁথা তৈরি করা হয়। So, my dear students, no more today. Hope all of you are fine, and we should keep pray Almighty Allah so that now is a critical situation, so that God or Allah can He gives safe and sound. So, তোমরা এই সময় কি করবা, at first as long possible you can stay in home, যত দূর সম্ভব বাসায় থাকবা, আর আমরা যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দিয়ে দিচ্ছি যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো কি করবা, করার চেষ্টা করবা। So no more today. Allah Hafiz. Thank you all for watching this class.